La enkonzweni namhlanje. Siyathemba ukuthi inkonzo yanamhlanje izoba isibusiso ngendlela emangalisayo. Hlanganyela ke kanye nathi kulesi sikhathi sesidumisa uNkulunkulu ndawonye emakhaya. Wahamba nathi. Oh, wahamba nathi. Wahamba nathi. Wahamba nathi. Oh, wahamba nathi. Oh, wahamba nathi. Siyabonga. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Ngonyama Yesu. Siyabonga ngonyama Yesu. Siyabonga. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Ngonyama Yesu. Siyabonga ngonyama Yesu. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Wakamba nathi. Wakamba nathi. Oh, wakamba nathi. Oh, wakamba nathi. Siyathokoza. Simu wakamba nathi. Wakamba nathi. Oh, wakamba nathi. Oh, wakamba nathi. Siyathokoza. Siyathokoza Jesu. Siyathokoza Jesu. Kakaramba. Siyathokoza kakaramba. Siyathokoza Jesu. Siyathokoza. Mamela. I went to Guyana. When I got there, they said to me, Butisoli, why usishia tinabulengo? I said, sing it for me. This is what they said. What's it? Wafama naina. Oh, wafama naina. Oh, wafama naina. Akukeza. Oh, esa. Wafama naina. Oh, wafama naina. Oh, wafama naina. Akukeza. Akukeza Yesu. Akukeza Yesu. Skwembusha ina. Skwembusha ina. Akukeza Yesu. Akukeza. Akukeza Yesu. Skwembusha ina. Skwembusha ina. Akukeza Yesu. Akukeza. Now, 2 months ago, I went to Venda. They said to me, aye, you needed to sing it in Venda. This is what they said. Washimiranarine, oh, washimiranarine, oh, washimiranarine, riaribuwa. Washimiranarine, oh, washimiranarine, oh, washimiranarine, riaribuwa. Riaribuwa, yes. Riaribuwa, yes. Kosi ya maosi. Kosi ya maosi. Riaribuwa, yes. Riaribuwa. Riaribuwa, yes. Riaribuwa, yes. Kosi ya maosi. Kosi ya maosi. Riaribuwa, yes. Riaribuwa. Let us walk through the four corners walls.
Thank you, Lord. Yesu litwala, Yesu twala la phakade akekho sozabiko ofana Yesu litwala, Yesu twala la phakade akekho sozabiko ofana naye Yesu litwala, Yesu la phakade akekho sozabiko ofana naye
Sanibonani His Church New Germany sinesonto elimangalisayo phambi kwethu nakho odinga ukwazi ngaleli sonto. NgoLwezithathu ngoFontambama soba nenkonzo emfishane ku Facebook Live. Kanti futhi ngoLwezibili nangoLwezine ekseni ngo9 sizoba nedevotion emfishane khona futhi ku Facebook Live. Kanti futhi zonke insuku ngoFontambama ku Facebook Live soba nomkhuleko omfishane nje wa 7 minutes sikhulekele izwe lakithi zonke insuku konke lokwenzeka kusukela namhlanje. Ake silalele singene ezwini lanamhlanje. Sanibonani bazalwane, siyanamukela kwinkonzo yethu yokuqala esemakhaya. Siyajabula kakhulu ukuthi nisijoinile ukuthi sokhonza ndawonye kuleli sonto. Siyabonga kakhulu kuNkulunkulu ukuthi yizisimo sinjena kodwa siyakwazi ukuxhumana ngaloluhlobo. Ungakhohlwa ukuthi njalo ngesonto ekseni ngo7 sizoyifaka ilink ezoxhumanisa nale nkonzo efana nale. Kanti futhi nangoLwezithathu ntambama ngo5 soyifaka ilink kuFacebook na kuInstagram ezokunikeza inkonzo yangoLwezithathu. Kanti ngoLwesine ntambama soba neprayer meeting lapho ezohlala khona ndawonye kuFacebook Live. Uma ungakalithandi page lethu kuFacebook na kuInstagram siyacela ukuthi ulithande, libizwa ukuthi His Church New Germany. Uma usearcha uzolithola and just like our page ukuze sikwazi ukuxhumana kulezo inkundla. Futhi ke umudinga isupport noma udinga umkhuleko noma unombuzo ungas-SMSa noma uWhatsApp noma usifonele kule number ethi 071 630 4488 u071 630 4488. Siyabonga kakhulu sizongena ezweni lenkosi namhlanje. Phambi kokuba siye khona ngabe ubheka kwiBhayibheli lakho uMateyu chapter 16 sofunda kusukela kuverse 13. Ngicela ukuthandaza. Baba egameni lenkosi yethu Jesu siyabonga kakhulu ngalelithuba lokuhlangana ngalolu hlobo singabantwana bakho. Baba siyabonga ukuthi khona konke okwenzayo wena you are still in control. Baba siyabonga ukuthi usibuyisele emakhaya ukuthi silethe inkonzo emakhaya futhi siqinise ubudlelwane bethu umuntu nomuntu kanye nawe uNkulunkulu wethu. Siyabonga ukuthi namanje awushile awusiyekelelile kodwa ubukhona bakho bunathi. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu omuhle ukuthi ubukhona bakho bugcwalise lonke ikhaya njengamanje yonke indawo lapha abazalwane bebuka khona lenkonzo iba khona ngoba uthe wena masihlangene ngegama lakho noma sibabili noma sibathathu uyakuba khona phakathi kwethu. Namanje ke uNkulunkulu wethu ngiyakhuleka ukuthi tu lesi screen sefoni se-TV se-tablet se laptop ukuthi wena ubukhona bakho bugcwalise yonke indawo lapho khona lapho bekhona abantwana bakho bebuka khona. Vula inhliziyo zethu sonke ukwamukela izwi lakho usiguqule ngamandla ezwi lakho. Amen. Mateyu 16 verse 13 kuya ku19 kufundeka kanje. uJesu esefikile emaphandleni aseKesaria Philippi wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Bathi abanye basho uJohn umbhapatisi, abanye basho Eliya, abanye basho uJeremia noma abanye omunye wabaprofeti. Wathi kubo, nina ke nithi ngingubani na? Namhlanje ngifuna ukuthi wena ke uthi ungubani na? uJesu isihloko sami sanamhlanje leso. uSimon Petro waphendula wathi, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon kaJona, ngokuba inyama negazi akwakwambulelanga lokho kodwa uBaba osezulwini. Nami ke ngithi kuwe, wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngizakulakha ibandla lami. Amasango eHades awuyukulahlula. Ngiyakukunika izihluthulelo noma ikhiye zombuso wezulu. Uyakubopha emhlabeni kobe kuboshiwe nasezulwini, nalokho uyokukhulula emhlabeni kobe kukhululiwe nasezulwini. Amen. Njoba ngesonto edlule uMashumayela sasho ukuthi asazi ukuthi lokho kwenzakalayo emhlabeni njengamanje
ukuthi kube khona lesi sifo okuthiwa i-coronavirus. Asazi ukuthi kuvelaphi, mina angazi. So angikwazi ukusho ngithi ulaka laNkulunkulu phezulu kwabantu noma ngithi usathane oyitshele lento, angazi ukuthi kwenzakaleni. Kodwa engikwaziyo ukuthi akusho lutho ukuthi umsusa uyini noma ivele kanjani, kodwa uNkulunkulu wethu engikwaziyo ukuthi uyakwazi ukuyisebenzisa nalesi simo uzosebenzisa. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi njengoba uNkulunkulu esibuyisele emakhaya, esibuyiselwe ekutheni sifuna ubudlelwane naye umuntu nomuntu, sizophuma kulesi simo sinamandla kunaqala uma sizivumela, sisamukela, senza lokhu uNkulunkulu afuna ukuthi sikwenze ngalesi sikhathi. So ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi lesi sikhathi uzosebenzisa ngendlela emangalisayo, even as esibuyisele emakhaya. Abaningi bethu maningi ama distractions azivimbayo ukuthi benesikhathi esanele noNkulunkulu, sibe sezwini lakhe, sikhuleke, senze zonke lezo zinto esaziyo ukuthi simele zenze. Manje engazi ukuthi uNkulunkulu ucishe zonke lezi zinto ehlezi zichitha isikhathi sethu, wasibizela kuyena ukuze thina sisondelane naye kakhulu kunaqala, kanti futhi sibuyiselwe emndenini yethu ukuthi sakhe lobudlelwane obubalekile nama spouses ethu nabantwana bethu nje nemndeni yethu uNkulunkulu asibeke kuyona. So ngiyamkholwa kakhulu uNkulunkulu ukuthi uzokwenza imangaliso. Last week sashumayela intshumayelo isihloko sayo sasithi vuka noma phaphama mpristi. Sikhuluma ngokuthi sonke njengabazalwane sibizelwe ukuba ngabapristi. So emakhaya mele sisukume sithathe indawo yethu yokuba ngabapristi. Lezi inkonzo zasemakhaya kumele ziqhubeke njalo zingabe zisama. Kule ndawo ke esibuza kuyona, esifunda kuyona kuMateyu chapter 16, uJesu ubuza abafundi bakhe uthi abantu bathi ngingubani, and abafundi bamnikeza impendulo bathi abanye bathi nguJohane umbhaphatisi, abanye bathi nguJeremiya umprofeti, abanye bathi nguIsaya noma omunye wabaprofeti. Ngicabanga ukuthi lesi sikhathi esikusona kunombuzo esiubuzayo kuthina. Into ayishoyo uNkulunkulu ukuthi ngiyazi ukuthi nina njenge His Church New Germany uma nihlangene nithi ungubani uJesu. Abaningi bethu umngasubabuza ukuthi His Church New Germany noma ebandleni lakho bathi ungubani uJesu, bengaba nempendulo abangakunikeza yona ukuthi njengebandla collectively as a group thina sithi uJesu ungubani. Kodwa lesi sikhathi esikusona siza kulombuzo wesibili kaJesu. uJesu okay, sengizwileke ukuthi abantu bonke noma ama group abantu noma uma nibaningi nithi ngingubani, kodwa umbuzo wami ke manje uthi wena uthi ungubani. Lesi sikhathi esikusona sibuza ilowo nalowo mzalwane ukuthi wena mzalwane uthi uJesu ungubani. Awusakwazi ukucasha ngemuva kwendonga zebandla, awusakwazi ukucasha ngemuva komfundisi, awusakwazi ukucasha ngemuva kwabazalwane ukuthi umzalwane usibanibani uthi uJesu ungubani. Kodwa umbuzo ubheke kuwena ngqo ukuthi uthi uJesu ungubani. Njengoba singasahlangani ngesonto, inkonzo zivaliwe zangesonto, uJesu ubuza lo mbuzo ukuthi mina Jesu ngingubani kweyakho impilo. And sonke singakhula ekumazini uJesu, sonke singakhula ekutheni simazi kangcono nakangcono uJesu. And ngikholelwa ukuthi lesi sikhathi sisibizela kulokho. uJesu ufuna ukwazi ukuthi wena Sabelo, wena Mbongeni, wena Sindi, wena Mbali, noma kuthiwa igama lakho wena uthi uJesu ungubani. Lesi sikhathi sokuthi simazi uJesu ngendlela epersonal, simazi uJesu ilowo nalowo muntu azazele yena ukuthi uJesu ungubani empilweni yakhe. NjengamaKristu sesincoma ngokuthi ubuKristu akusiyona inkolo kodwa ubudlelwane noNkulunkulu ophilayo. Kodwa abaningi bethu baphila ubuKristu engazi ukuthi kuyinkolo, baye esontweni ngesonto bathike benze lezi zinto abazithumele bazenze, bathike sengikwenzile, engazi ukuthi umuntu wenza inkolo. Kanti kahle hle ubuKristu akusiyo inkolo, ubudlelwane noNkulunkulu, ubudlelwane noNkulunkulu Baba through indodana yakhe uJesu Kristu. So lesi sikhathi sibuza ukuthi ngiyazi ukuthi ubuyihamba inkonzo, ngiyazi ukuthi ubukwenza okwenziwe enkonzweni, kodwa bunjani ubudlelwane bakho obupersonal phakathi kwakho noNkulunkulu? Bunjani
ubudlane bakho nomoya ingcwele bunjani ubudlane bakho nenkosi uJesu lesi sikhathi esikusona sisibuza leyo mbuzo sonke sibuzeka leyo mbuzo kumele siphendele thina ukuthi uJesu ungubani empilweni zethu uJesu usibizela kuyena uqobo ufuna ukuthi sibe nobudlane obusondelene naye sibizelwa endaweni efihlakele bazalwane sibizelwa emagumbini ethu ukuthi ekusithelekeni kwamagumbi ethu simfune usimakade isikhathi lesokuthi sichitha isikhathi esiningi sifunda izwi likaNkuluNkulu sichitha isikhathi esiningi sikhuleka sichitha isikhathi esiningi sihlanganyela nemndeni yethu simkhonza uNkulunkulu sidla isidlo ndawonye simdumisa ngoba uJesu usibizela kuyena ngithanda indaba eyenzeke eSamaria uma uJesu eqeda ukuhlangana nowesifazane waseSamaria uthi uma eqeda ukukhuluma naye lithi iBhayibheli washiya phansi isitsha sakhe sokukha amanzi wagijima wayeSamaria wawutshela bonke abantu ukuthi ngimfumene ongitshele konke ngami mabeza kuJesu bayamlalela uJesu lithi iBhayibheli mabeqeda bayamncenga bathi hlala nathi Jesu ungashiyi lithi emva kweinsuku esehlezi nabo uJesu beza kowesifazane bathi hey wena wesifazane sakholwa uma usitshela ngalo Jesu kodwa manje sizibonele ngawethu amehlo asakholwa ngoba wasitshela kodwa sesikholwa ngoba nangawethu amehlo sizibonele impela lo unguKristu lesisikhathi sibizela ukuthi ilowo nalowo abe nesambulo sakhe sokuthi uKristu ungubani akekho mntaka baba ungakuphuca isambulo sakho osithola endaweni yakho efihlakele endaweni yakho esithakele egumbini lakho uwedwa noJesu lapho ekwamvulela ukuthi ungubani akekho umuntu emhlabeni ongakwazi ukuphuce leso sambulo iBhayibheli sibizela ukuthi sonke lithi ngesilungu we must taste and see that the Lord is good lesi isimemo sethu sonke bazalwane ukuthi umuntu nomuntu egumbini lakhe ekhaya sonke kumele siyithastele thina akekho umuntu okwazi ukuthastela omunye umuntu ungazama ukungichazela ukuthi into ithasta kanjani kodwa angazi kahle hle until ngize ngiyithastele mina so sonke sibizelwe endaweni efihlakele kaNkuluNkulu ukuthi sizwele thina ubumnandi bukaNkuluNkulu ngiyamthanda ke uPetru uyaphendula uthi wena unguKristu indodana kaNkuluNkulu ophilayo uJesu kuyamphendula uthi Petru lokho okukhuluma manje akuvele enyameni nasegazini uthi inyama negazi ayikwambulelanga lokho kodwa wambulelwe ubaba osekhaya ezulwini now uPetru waba nesambulo esivela direct kubaba wadownloada ezulwini ukuthi lo Jesu ungubani ukuthi impela unguKristu indodana kaNkuluNkulu uJesu wambusisa ngaleso zathu sokuthi waba nesambulo sokuthi yena uJesu ungubani uNkulunkulu Baba ufuna sonke ukusambulela indodana yakhe uJesu Kristu ukuthi ngubani ufuna ilona lowo abe nesambulo sakhe sokuthi uKristu ungubani ngiyayithanda le ndaba ngoba uthi uJesu ubusisiwe wena Simoni kaPetru ubusisiwe wena Simoni kaJona ngoba lokho kwambulelwanga inyama negazi kodwa wambulelwe ubaba ekhaya ezulwini asikho isibusiso edlula ukwazi ukuthi uKristu ungubani asikho isibusiso edlula ukuba nesambulo sakho esipersonal ngoKristu empilweni yakho ukuthi uKristu ungubani ungabusakhohliswa abantu abathi unguJohn umbhaphatisi noma unguJeremiah umprofeti noma uyidlozi labelungu noma yini into eshiwo ngabantu kodwa ube nesambulo sakho esipersonal sokuthi uKristu ungubani ayikho into eyisibusiso ukudlula lokho ingakho ethi uJesu kuPetru ubusisiwe wena Simoni kaJona ngoba lokho kwambulelwanga inyama negazi akuveli ngokuhlanipha kwabantu akuveli ngenyama negazi kodwa kuvela ngokudownloada isambulo esivela ekhaya ezulwini uthi ke uJesu wena unguPetru phezukwalidwala ngizolakha ibandla lami uthi uJesu ubusisiwe wena Simoni ngoba inyama negazi ayikwambulelanga lokho kodwa kwambulelwe ubaba ekhaya ezulwini isibusiso edlula zonke izibusiso ezikhona emhlabeni
ukumazi uKristu ukuthi ungubani, ukumazi uJesu ukuthi ungubani. Ingakho umpostoli uPaul athi konke kade kuyinzuzo kimi ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi, uthi oh that I might know him and the power of his resurrection. Wakwenza kwaba impokophelo nenjongo yempilo yakhe ukuthi amazi uKristu Jesu, ngoba wayeqonda ukuthi isibusiso edlula zonke ibusiso ezikhona emhlabeni ukumazi uKristu Jesu. Masibona nje kancane kule ndaba yokuthi wena uthi uJesu ungubani, ngisho lesimo esibhekene naso secoronavirus siyasibuza bazalwane ukuthi sithi uJesu ungubani. Sisahlangene enkonzweni zethu besithi ungumphilisi, ungumkhululi. Naw mase kufike lesimo emhlabeni siyasibuza lesi simo ukuthi uthi uJesu ungubani, namanje usasho yini ukuthi ungumphilisi welapha zonke izifo, okuyena ongekho ongenzeki, onamandla onke nophakeme phezu kwakho konke, okuyena ngemvimbo yakhe saphiliswa. Uthi ungubani kulesi simo nesikhathi esikusona. Kade manihlangene nithi he's the way maker, ochaza ukwenza indlela lapha indlela ekade ingekho khona. Nithi he's the promise keeper, ugcina izithembiso. Nithi he's a miracle worker, usebenza imangaliso. Nithi he's the light in the darkness, ungukhanya ebumnyameni. Kodwa nabo ubumnyama sebufikile phezu komhlaba wonke. Ngabe usasho yini ukuthi ungukhanya ebumnyameni? Ngabe usasho yini ukuthi ungumgcini wezithembiso? Ngabe usasho yini ukuthi yena ungosebenza imangaliso? Uthi uKristu ungubani kulesi sikhathi? Uma unesambulo sakho sokuthi ungubani uKristu, uthini uJesu kuPetru? Uthi Petru, uthi wena unguPetru, ngoba into yenza kube isibusiso ukwazi ukuthi uKristu ungubani ukuthi ngalenkathi ubona ukuthi uKristu ungubani, uKristu uyakwambulela nawe ukuthi wena ungubani. Mina nawe asizazi ngobani, size sihlangane nenkosi uKristu Jesu, ngoba uma sihlangana naye uKristu Jesu, the more sazi uJesu is the more sizazi thina ukuthi singobani. Lithi iBhayibheli uma ebhala umpostoli Paul kwabaseKorinto besibili 3:18 lithi ngakathi simbona with unveiled faces, ngakathi sisibona inkazimulo yakhe, simbona uKristu Jesu. Lithi iBhayibheli siyaguqulwa sifaniswe nalomfanekiso wakhe uKristu Jesu, ochaza ukuthi the more simbona uKristu Jesu is the more sifana naye. Yingakho thina sambulwa ukuthi ngobani masibona yena ukuthi ungubani, ngoba lithi iBhayibheli akakabonakali esisoba yikho, kodwa uma yena ebonakaliswa sizofana naye. Ochaza ukuthi the more simbona is the more sifana naye, is the more siba nesambulo sokuthi ungubani, is the more sikwazi ukuguquka ekutheni sifane naye. Lithi iBhayibheli uthi ke uJesu wena kunguPetru, umnikeza identity yakhe. Lesibazalwane isikhathi sokuthi sithole identity yethu kuKristu, sithole ukuthi singobani kuKristu. Sidinga ungena emagumbini ethu sizivalele, sidinga ukuvala iminyango, sihlale nemndeni yethu, sifuna uNkulunkulu ndawonye, sithole ukuthi singubani as ama individuals, sithole singobani as imndeni, sithole ukuthi singobani. Uma kuphela le crisis sizophuma sinamandla, sizophuma sigcwele identity. Ungasabi ngisho nezinto ezokulahlekela kulesi sikhathi, ngoba konke nakho up until manje ubukwenza ekwile level okade ukuyona yokumazi uKristu Jesu. Kodwa when you emerge from lesi sikhathi and uNkulunkulu uzonivikela abazalwane kanye nento zenu, but I want to tell you, muphuma kulesikhathi usumazi kangcono uKristu Jesu, uphuma kulesikhathi usuzazi kangcono wena ukuthi ungubani. Izinto bezithatha iminyaka uzozenza kwisikhathi esincane, ngoba uzophuma kulesi sikhathi ustrong engimazini uKristu Jesu kanye ekuzazini nawe ukuthi wena ungubani kuKristu Jesu. Uthi kuJesu wena unguPetru, umnikeza identity yakhe. Uthi kuleli dwala ngizolakha ibandla lami. Now umethi leli dwala ukhuluma ngani? Akhuluma ngoPetru ukuthi uzolakha phezulu kwaPetru. Siyazi akhuluma ngoPetru ngoba uma ethi wena unguPetru, uPetru igama elichaza ukuthi nje itshe, kodwa besiphezulu kwaleli dwala ngoba uPetru uyitshe kodwa elakhiwe phezulu kwedwala, ngoba uma kwathatha itshe lakhiwa phezulu kwedwala, lelo litshe li-experience amandla edwala, li-experience istability sedwala, li-experience i-resilience nonganyakaziseki kwedwala. Ngobani? Ngoba
lakhiwe noma libekiwe phezukwedwala. So methu Jesu phezukwalelidwala ngizolakha ibandla lami. Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngedwala lesambulo sokuthi yena uJesu ngubani. Ingakho singena kanjalo ebandleni. Methi phezukwalelidwala ngizolakha ibandla lami ngoba singena sibe ingxenye yebandla mhlazane sivuma ukuthi uJesu Kristu inkosi simamukele empilweni zethu. So phezukwesambulo sokuthi uJesu ungubani ibandla liyakhiwa. Now uma isambulo sidwala kuchaza ukuthi kule ikhathi enzima kangaka masinesambulo sokuthi uKristu ungubani asinakuzanyazanyiswa ngoba sakhiwe phezukwedwala. Uma unesambulo wazi ukuthi uyazi ukuthi uJesu inkosi ukuthi wenza konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo nababiziweyo ngegama lakhe. Ngisho ngenzakalani ngaphandle, ngisho ungazamazama umhlaba kodwa wena uyama ngoba unedwala lesambulo ohlezi phezukwalo lokuthi uJesu Kristu ungubani. Now uthe uJesu Kristu phezukwaleli dwala uzolakha ibandla lakhe. Akashongo nokuthi kulezi ndonga ngizolakha ibandla lami. Ngakho ibandla alikho sezindongeni kodwa ibandla lakhiwe ngabantu. Uthi uPetru umebhala uthi singamatshe aphilayo akhiwayo into a spiritual house that we might offer acceptable sacrifices unto God. So singamatshe thina akhiwayo. Ibandla yithina lapho khona thina ibandla lelibhilito obukhonzela kulona bekuyiwolo nje ngaphandle kwakho. Kodwa make wangena wena mntana kaNkulunkulu lelo bhiliti beliphenduka libe ibandla. Namanje ekhala lakho uNkulunkulu buyisela eqinisweni lokwazi ukuthi ngoba khona wena ekhaya lakho ibandla likhona ekhaya lakho. Ngoba khona wena emphakathini wakho ibandla likhona emphakathini wakho. Ngoba khona wena ezweni eSouth Africa ibandla likhona eSouth Africa. Ngisho ngavalwa wonke amabhilidi okuhlanganyela kodwa ibandla likaKristu Jesu lisakhona ngoba ibandla imina nawe ensakhiwe phezukwedwala elinganyakaziseki, idwala elinamandla, idwala elinguKristu uJesu. So uNkulunkulu ke usinikeza ukuthi thina singobani ngalesikhathi sibona ukuthi uJesu Kristu yena ungubani. Ngiyayithanda ke lento uthi ke uJesu kuPetru uthi Petru ngoba ungibonile ukuthi ngingubani ngase ngiyakutshengisa nawe ukuthi ungubani. Thatha lana ke nazi ikhiye ihluthulelo zombuso wezulu okubophayo emhlabeni kuyobe kuboshiwe nasezulwini. Okukhululayo emhlabeni kuyobe kukhululiwe nasezulwini. Ihluthulelo zezulu ayikwazi ukunikeza umuntu ongamazi uKristu Jesu uthi ubani ngoba ngeke azayisebenzise. Into esinikeza igunya ukwazi uJesu ungubani ukuthi uma siphethe igama lakhe sazi ukuthi sibiza izinto ngegama lakhe. Siyazi ukuthi akusasebenza wethu amandla unlimited kodwa kusebenza amandla alo wayekhona eqaleni engulizwi enoNkulunkulu enguNkulunkulu okwadalwa konke ngaye yena onamandla onke othi umevuka ethuleni athi wonke amandla anikezwe mina ngakho hambani. Uthi uJesu angikwazi ukukunikeza iauthority noma igunya noma ihluthulelo zombuso wezulu until ungibone mina ukuthi ngingubani uzazi nawe ukuthi ungubani. Bandla likaKristu Jesu udinga ukwazi ukuthi igunya linikezwe thina. Akusona isikhathi sokulala lesi, akusona isikhathi sokuhlehlela emuva kodwa isikhathi so exercise iauthority noma ukusebenzisa igunya uNkulunkulu asinikeze lona. Uthe sikubophayo emhlabeni kuyobe kuboshiwe nasezulwini, esikukhululayo emhlabeni kuyobe kukhululiwe nasezulwini. We need to rise up, Church of the Living God. Namanje ngicela sisukume sonke sime ngezinyawo sithatha igunya uNkulunkulu asinikeze lona. Sizokhuleka bazalwane siyibophe le coronavirus ukuthi ingabi nesabelo, ingabi namandla okuoperator ezweni lakithi. Sizoyixosha ngegama lika Jesu, sikhulule ukuphilisa namandla kaNkulunkulu ezweni lakithi. Ake sisukume sonke sime ngezinyawo sithathe nje imizuzu emibili ukuthi sikhuleke against lobhubhane olhlasele izwe lakithi. Khura basathe mandarabasiyande ribonda ribosha ribosathe mandarabasiyande ribosathe mandorobosha ribasathe mandarabasando robosha kuria bababasiyathe mandaribosaya shanteya manderibosathe mandoroboshika kuria basathe mandaribosaya ribosathe mandaribosanda ribosha
kuria basate manda ribosaya ribosate manda rabonde ribosha ribosate manda ribosaya. Father, we rise up njengebandla lakho, siyabonga igunya osinikeze lona, siyabonga ukuthi thina sakhiwe phezu kwedwala eliyisambulo sokuthi uKristu Jesu ungubani. Siyabonga ngoKristu ohlala ngaphakathi kuthina, the hope of glory, ithemba lethu lenkazimulo. Siyabonga ukuthi usinikezile izikhiye zombuso wezulu, wathi sikubophe emhlabeni kuyobe kuboshiwe ezulwini, esikukhululayo emhlabeni kukhululiwe nasezulwini. Baba, even right now we take authority over lesi sifo esisemhlabeni se-COVID-19 egameni lika Jesu. Siyasiyala ngegama lika Jesu, phuma uphele ezweni lakithi iSouth Africa. Sikhulekela bonke asebethelelekile esesibaphethe lesi sifo, sithi wena you are the healer. Egameni lika Jesu siphakamisa amandla akho okuphilisa phezu kwabo, phezu kwemizimba yabo. Egameni lika Jesu bathinte baphile. Egameni lika Jesu abashiwe amalungu emndeni nabathendiwe babo ngalesifo, siyakhuleka baduduze, ubaqinise, ube nabo, iba nabo bonke abasebenzayo ikakhulukazi kwezempilo. uNkulunkulu wethu bavikele egameni lika Jesu. We pray no more transmission. Stop Baba ukubhebhetheka kwalesi sifo egameni lika Jesu. Do a supernatural work ezweni lakithi Baba, sinqamuke lesi sifo egameni lenkosi yethu Jesu. Sithemba wena uNkulunkulu wethu, sinqobele kulolu bhubhane, uphilise izwe lethu. The uma thina abantu bakho ababizwa ngegama lakho sithoba sifuna ubuso bakho, siphenduka ebini bethu, uzozwa usezulwini, welaphe izwe lethu. Amen. Bazalwane, uthi uJesu phezu kwaleli dwala ngizakulakha ibandla lami, athi amasango eHades noma amasango esihoko angeke aze alanqobe. Amasango wakuyindawo lapho okuhlanganwa khona kuthathwa inqumo ezibalekile for amadolobha, was a place of government, a place of decision. Amasango bazalwane, methu Jesu amasango esihoko ngiyaza linqobe ibandla likaKristu. Uchaza ukuthi inqumo zasesihogweni angeke zilinqobe ibandla likaKristu, igovernment yesihoko angeke linqobe ibandla likaKristu. Udinga ukwazi mzane wami ukuthi iCovid-19 angeke izilinqobe ibandla likaKristu. In fact lesi sikhathi lizodlondlobala lande lifumana amandla. When we come back together sobuya singasafani, ngeke sibuye sesilukewarm noma sintukuntuku noma sesibanda noma sihlehlile, kodwa sobuya sinamandla like never before, ngoba uJesu usibizele kuyena ngamunye. Ngiyazi ukuthi ngenzeka ukuthi khona abakhona ababukayo bangakaze basithathe isinqumo sokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo zabo. Uma kuwena lowo ukunikeza leli thuba, akukho nzima. Lithi iBhayibheli umukholwe enhlizweni yakho ukuthi uJesu wafela izono zakho, baba wamvusa ngosuku lwesithathu, bese uyamvuma ngonomo wakho uJesu, yobe ususindisiwe. Uma kuwena udinga ukwamukela uJesu, ngicela ukhuleke lo mkhuleko emva kwami. Uthi uNkulunkulu Baba, egameni lika Jesu ngiyabonga ukuthi wamthumela uJesu ukuthi ezofela mina. Ngiyavuma ukuthi ngingumoni, kepha namhlanje ngiyaphenduka. Cela ungithethelele zonke izono neziphambeko zami. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uJesu wangifela, wamvusa ngosuku lwesithathu. Ngiyavuma umlomo wami ukuthi uJesu uyinkosi. Ngiyayivula inhliziyo yami, Nkosi Jesu, ngena ubuse, ube uNkulunkulu wempilo yami. Amen. Umukhuleko lo mkhuleko ususindisiwe, uzelwe kabusha, sungumntwana kaNkulunkulu. Funda izwi iBhayibheli every day, uthandaze kubaba wakho, usuyisidalwa esisha, okudala kudlulile, zonke izinto ziba zintsha. Contact us, usitshela ukuthi uthathe lesi sinqumo namhlanje. Number yethu 071 630 4488 071 630 4488. Thumela WhatsApp, SMS, usitshele wamukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Singathanda ukuhamba nawe kulolu hambo. Inkosi nibusise bazalwane, sobonana ngolesithathu, siphinde sibonane nangesonto. Amen. Ngicela ukuniqhuquzela bazalwane ekunikeleni, namanje singakwazi ukunikela ama banking details ethu akhona ku social media. Ngiyathemba azovela nala. Absa Bank account number 405 750 9964 405 750 9964 eAbsa.
name of account is His Church. Ngiyagqugquzela abazalwane kulesi sikhathi ukuthi singahlehleli ngemuva ekunikeleni kwethu. Amahubo 126 verse 5 athi ohlwanyela ngezinyembezi uyakuvuna ngentokozo. Isikhathi sikusona njengebandla nanjengezwe isikhathi senyembezi ngoba kubhlungu okwenzakalayo ezweni lakithi, kodwa isithembiso sithi masihlwanyela noma sikhala singayeki ukukhala noma singayeki ukunikela ngoba nakho sikhala, kodwa ngisho nangesikhathi sokukhala uNkulunkulu usibizela ekutheni siqhubeke sihlwanyele ngoba kunesikhathi esizayo lapho esofuna khona ngentokozo. So I encourage you bazalwane ukuthi siqhubeke ukuthembeka ekuletheni endlini kaNkulunkulu ishumi kanye neminikelo ukuze umsebenzi uqhubekele phambili. Inkosi ibusise nisanikele. Amen. Siyabonga ukuthi ube yingxenye yalendlela entsha yokwenza inkonzo. Ube nesonto elimnandi.